then spread po. So they bring the people here at the town of Coron po. So that is the old Coron, the Coron Island. Meron pa mga... Tagbanwa po. Oo, Yes meron po. pa. Actually until now po because they own the whole island and also they collect the entrance fees. We're paid, pero paid na tayo. Yes po, yes po. Included na po yan. So, one of the millionaire in Coron po. Yes po. Pero bago ba yung lifestyle? Dahil sa pera. So, ibig sabihin, muna natin kasi. Actually, meron sila kasi lawyer is nag-advise sa kanila. Meron napabuti, meron kasi like the entrance fees before mababa. So tumaas pa. Pero ako nakita doon sa